The integration of environmental considerations in agricultural activity is not a new development, but rather a fully consolidated reality. The latest reforms of European agricultural policy have enhanced this focus and have contributed to reinforce the role of farmers, recognizing their central role in the viability of rural areas, the conservation of biodiversity, and the generation of positive environmental impacts. The conditions for agricultural subsidies, of application to all European farmers, and the agri-environmental programs initiated within the context of rural development policy confirm one of the guiding principles of current European agricultural and environmental policies. The efficient conservation of natural resources requires cooperation with farmers in their capacity as the main managers of the land. The conservation of the environment once again has agriculture as its main ally. Desde Asaja, con proyectos como el que estamos desarrollando en esta ocasión, que es de Humedales Sostenible, lo que intentamos es algo que ya desde nuestra fundación y coincide que en estos momentos hacemos 30 años desde que estamos funcionando, pues ha sido uno de nuestros objetivos principales, es decir, a intentar hacer una agricultura sostenible, para lo cual es fundamental proyectos de este tipo para que podamos mostrar a los agricultores cómo se hace en una zona muy determinada, muy concreta, como ha sido esta, al lado de unas lagunas que están declaradas de interés nacional y que tienen alrededor necesariamente que hacerse también cultivos, porque no se pueden abandonar tierras, y mucho menos en estos momentos de necesidades de materias primas. Pues hemos intentado hacerlo para intentar convencer a todo el mundo de que se pueden hacer las cosas de una manera sostenible, respetando estos complejos endorreicos y estas lagunas que tienen una gran diversidad y una gran, tipología de flora y fauna. The Young Farmers Association of Seville, Asaja Sevilla, has promoted various initiatives over the last decades directed towards favouring this relation and bringing about permanent improvements to the environment. A good example of this is the LIFE project Sustainable Doñana, carried out between 2001 and 2004 in the Doñana area. The Sustainable Wetlands project arose in this context, the continuation of an already long road. Promoted by Asaja Sevilla in collaboration with the Ministry of the Environment of the Andalusian Regional Government, Syngenta Agro, and the European Conservation Agriculture Federation, and with the support of the Financial Instrument for the Environment of the European Union, or LIFE program, the project integrated management of agriculture in the surroundings of wetlands of community importance, has been developed to improve the state of conservation of protected areas based on innovative solutions which enable the conciliation of environmental and production interests. En este contexto, evidentemente, el LIFE que promociona Asaja nos pareció desde el punto de vista político muy importante, porque como todos los LIFE tienen esa función pilotaje, es decir, que una asociación agraria que quiere y debe seguir manteniendo su actividad agrícola legítima en el mundo rural, empieza a tener consideraciones con esas cosas, ¿no?, que están allí, ¿no?, que son las zonas húmedas, ¿no?, zonas húmedas que además en la agricultura, en esta especie de guerra que hemos tenido, ¿no?, antigua, ¿no?, eran zonas que lo que había que era desecar, ¿no?, y ahora, bueno, lo que queremos es convivir con cultivos en las zonas cercanas y evidentemente con esa biodiversidad que a todos, y yo creo que a los agricultores los primeros, nos viene o nos trae a la cabeza cuando vemos esas zonas húmedas, ¿no? En ese aspecto yo creo que desde el primer momento el proyecto de Asaja nos pareció muy importante, fundamentalmente porque salía, digamos, de la gente que está intentando compatibilizar su vida, ¿no? Un tema que hasta entonces parecía casi como enemigo, nos parecía muy importante, y además incluirlo en un programa europeo
que tiene como función precisamente la función de pilotaje, es decir, la función de alguna forma, en si esto funciona así, lo podemos extender a otras zonas donde tengamos parecidos o iguales problemas, ¿no? More specifically, the project focuses on the surroundings of the main endorreic wetlands of community importance in the province of Seville. Lebrija Las Cabezas, Utrera, Osuna Lantejuela, and Laguna del Bosque in Martín de la Jara. These sites of great natural and social value, as is confirmed by their inclusion in the network of protected natural spaces of the European Union, the Natura 2000 network, serve to complement the Doñana salt marshes, ensuring both the viability of migratory routes crossing the southern Iberian Peninsula and the winter grounds of numerous bird species which breed in Central and Northern Europe. Y a mis espaldas tenemos una de las lagunas que ha estado incluida en el marco de actuación del proyecto Humedales Sostenible. El que esté así, completamente seca, no es ni más ni menos que una de las características propias del clima mediterráneo, en el que tenemos veranos extremadamente secos. La maravilla está en cómo este espacio, incluido la Red Natura 2000, vuelve a recobrar la vida a las primeras lluvias. En ese sentido, el proyecto Humedales Sostenible pone de manifiesto algo que para Asaja Sevilla es un principio inspirador fundamental, y es que una conservación eficiente de los recursos naturales y de los espacios protegidos requiere de la cooperación con los agricultores. These inland wetlands, emblematic spaces in the Guadalquivir River Basin, and the landscape of the Andalusian countryside, are highly dynamic ecosystems whose ecological functioning is related to rain cycles, but which, however, are particularly fragile and sensitive to factors influencing their catchment areas. Together with the insufficient management of the basins and the effect of the Mediterranean climate, there can be no doubt that the erosion and resulting colmatation of these wetlands constitutes the main conservation issue in the medium and long term. This natural process is also aggravated by the loss of vegetation cover and the excessive tillage of farmland, raising the need for an integral approach. El proyecto Humedales Sostenible que desarrolla Asaja en colaboración con la Sociedad Europea de Agricultura de Conservación es de gran interés para el municipio de Utrera, que es un municipio muy agrícola, porque supone un valor importante para la conservación de estos espacios húmedos, que son de los pocos que nos van quedando en el término municipal, aunque afortunadamente confiamos que con estas iniciativas en el futuro puedan incluso ser mejorados. In order to provide a response to this problem through the agricultural sector itself, the Sustainable Wetlands Project proposes the application of conservation agriculture techniques to the crops located in the catchment areas of Andalusian wetlands. This sustainable agriculture model includes a whole range of practices which reduce, change or eliminate soil tillage and avoid the burning of weeds so as to maintain sufficient residual vegetation cover on the soil throughout the year. The soil is not only protected from erosion, but its compaction is also reduced, increasing the stability of its aggregates and the content of organic material in a natural manner, and in general improving its fertility. Together with these agricultural improvements, conservation agriculture contributes to generate benefits of an environmental nature, including improved water quality, reduction of CO2 emissions into the atmosphere, and an increase in biodiversity. Desde la Asociación Española de Agricultura de Conservación Suelos Vivos, creemos que el futuro de la agricultura pasa por gestionar bien esto que tengo en las manos, el rastrojo de los cultivos. Se puede hacer bien en cultivos extensivos o en cultivos leñosos. Este proyecto del que estamos hablando hoy es sobre todo dedicado a los cereales, a los cultivos de campiña de la España seca, como es donde nos encontramos en Sevilla. The implementation of these techniques on a large scale
accordingly ensures a whole range of environmental and agricultural benefits, which, applied in the surroundings of wetlands, clearly contributes to slow down erosion processes, improving water quality in the wetlands and the general long-term conservation of the area. With the aim of facilitating the adoption of sustainable soil management techniques, the Sustainable Wetlands Project has based its methodology on the implementation of demonstration plots and on training and dissemination of optimum soil management and sustainable production techniques. El objetivo principal de Life Medio Ambiente es financiar proyectos medioambientales que sean innovadores y que permitan al mismo tiempo unir, digamos, temas de investigación con la aplicación al terreno. Es decir, se trata de proyectos en los cuales se trata de aplicar técnicas que ya se conozcan al terreno, y la idea es que sean proyectos que se puedan replicar y que los resultados se diseminen en el territorio europeo. In order to establish the optimum locations for the demonstration plots, the first phase consisted of an evaluation and description of the areas of application using geographic information systems. This work also served to create a technological tool to assist with decision-making processes, helping farmers to choose the best soil management systems and crop rotations in accordance with the physical characteristics of their farms. Bueno, en este proyecto, el proyecto Humedales Sostenible, agronómicamente lo que estamos haciendo es una comparativa entre dos sistemas, un sistema de agricultura de conservación comparado con el testigo, que es lo que tradicionalmente viene haciendo el agricultor, que es el laboreo convencional. Aquí tenemos un ejemplo de dos parcelas demostrativas comparando la siembra directa comparado con un laboreo convencional. Pretendemos dos cosas: una, que el agricultor se dé cuenta de que es un sistema viable, llevan ya muchos años en I+D y es un sistema viable, y luego pretendemos que la erosión que vaya a la laguna cada vez sea menor. Following this, demonstration plots were established in the surroundings of each of the wetlands included in the project, with a total surface area of 60 hectares, with soil conservation techniques being implemented on these plots over a 3-year period. This work has provided all those farmers who carry out their activity in the surroundings of the wetlands with accessible, tangible information regarding the techniques carried out under the project, which is adapted to local farming conditions. Furthermore, the project's technical team has carried out periodic monitoring of each of the demonstration plots, with the aim of confirming the agricultural validity of the soil conservation techniques by comparing them with plots to which conventional soil management techniques have been applied. The analyses under this monitoring process have focused on biomass, the quality of runoff water, and erosion, with differential measurements being carried out in these two cases following each rainfall episode. Periodic soil samples have also been collected, which have served to determine the fertility levels according to the farming practices employed on the demonstration plots. Analyses of these samples have also confirmed improvements in the soil structure and an increase in organic material. En todas las parcelas demostrativas del proyecto, en todos los complejos endorreicos, hemos establecido tanques de sedimentación en el que obtenemos la sedimentación en ese metro cuadrado, y luego analizamos todo el contenido en fertilizantes y en fitosanitarios, que gracias a la agricultura de conservación evitaríamos que se fuese a la laguna. Como conocemos la superficie de la cuenca vertiente, así interpolamos qué cantidad de fitosanitarios van a la laguna, qué ahorro hay en fitosanitarios y en fertilizantes. Y otro parámetro muy importante que hemos medido es la humedad. Medimos la humedad comparativa en ambos sistemas para demostrar que un sistema de agricultura de conservación hace una mejor gestión del agua en un sistema tan necesitado del agua como es la cuenca mediterránea.
In terms of water management, with the collaboration of the Andalusian Institute of Agricultural Research and Training, IFAPA, the content of soil humidity on the various demonstration plots has also been registered. This work has revealed the better water management associated with conservation agriculture systems, reflected by the greater water infiltration and the greater retention of soil humidity, aspects which are of major importance in the periods of scarce rainfall characteristic of the Mediterranean climate. Together with the monitoring of agricultural parameters, special attention has been paid to studies of the biodiversity associated with conservation agriculture techniques. Con el seguimiento del proyecto Humedales Sostenible se pretende comprobar los efectos que la agricultura de conservación tiene sobre la flora y la fauna asociada a los campos de cultivo. Entre las líneas de seguimiento, los artrópodos terrestres, como esta trampa de artrópodos terrestres, no cuantifican en términos ecológicos esos beneficios ambientales. Although this work has been significantly affected by the scarce rainfall in the period from 2004 to 2006, the increased biological diversity existing on the demonstration plots under the project has been established. With direct sowing and vegetation cover techniques presenting higher biodiversity levels in all cases to those plots farmed in the conventional manner. This data has enabled the project team to conclude that the techniques applied are in consonance with the flora and fauna and are ideal for application in areas of high ecological value such as wetlands. Another innovative aspect of the project is the demonstration on agricultural plots of the European Eco-Management and Audit Scheme, EMAS, with the aim of certifying and formalising the environmental behaviour of these farms and their contribution towards improving the state of wetlands. In this sense, following an initial environmental evaluation which resulted in an environmental diagnosis for the farm, the plots were prepared for the implementation of the eco-management system, including an environmental declaration and various internal EMAS audits. This process has not only served to improve the environmental management of farms, but also to increase their efficiency in terms of production costs and in general to improve the economic situation of the same. Más de 2,5 millones de hectáreas entre cultivos extensivos y leñosos no pueden estar equivocadas al haberse pasado de agricultura convencional a agricultura de conservación. Por lo tanto, creemos que iniciativas como este proyecto deben de ser seguidas, aumentadas y diferenciadas dentro de las administraciones para favorecerlas mucho más de lo que se hace actualmente. Furthermore, within the context of the Sustainable Wetlands Project, a technical service has been established to promote sustainable agriculture in the surroundings of protected areas, the Agri-Wetlands Office. This service, which seeks to facilitate the adaptation of farms to the conditions of the Common Agricultural Policy and the requirements of the Natura 2000 network, promotes the transfer of agri-environmental technology through the following actions: a specific technical consultancy to assist farmers with the adoption of sustainable agricultural solutions, dissemination of sustainable production systems and techniques by way of periodic publications, and organisation of events to publicise and pass on technological advances in the field of sustainable agriculture. Bueno, la participación de Singenta dentro del proyecto Humedales se centra en dos aspectos fundamentalmente. Uno es el asesoramiento en todo lo referente a la protección de cultivos y el otro referente al manejo de las cubiertas vegetales, es decir, el control de las malas hierbas y de la vegetación. Para nosotros un proyecto como el Humedales
es muy importante y lo que valoramos fundamentalmente aquí es el interés que tiene para demostrar que cuando se hacen las cosas bien, siguiendo criterios claros de agricultura de conservación, se puede conseguir que la agricultura tenga un efecto positivo sobre el medio ambiente, tanto desde el punto de vista de la conservación de suelos como del aumento de la biodiversidad. Together with all these aspects, given that it is a demonstration project, the Sustainable Wetlands Project has placed special emphasis on dissemination and publication of the technique and the work carried out. Local and regional conferences, seminars, trade fairs, courses, and an active presence in national agricultural and environmental forums, such as the National Environmental Congress, and international events such as Green Week in Brussels, have contributed to ensure that thousands of farmers and citizens have been able to learn about the Sustainable Wetlands Project. Together with these actions, the project's promoters have been present through articles, reports, and interviews in numerous national media sources, undoubtedly achieving a multiplier effect. Moreover, Asaja Sevilla has maintained an open communications channel of a permanent nature through its monthly magazine and the website for the project, enabling the provision of continuous and periodic information regarding the latest developments of the project and fostering participation by all interested parties. El proyecto Humedales Sostenibles ha abanderado durante estos 3 años de ejecución un movimiento o una filosofía que creemos es fundamental prosiga en los próximos años. Sin duda alguna ha supuesto la apuesta por una alianza natural, la apuesta por la integración del medio ambiente en la agricultura, desde el convencimiento de que ganamos todos. Gana el agricultor al hacer una gestión más eficiente de su explotación, gana el medio ambiente al asegurarse la conservación de los espacios protegidos y gana la sociedad. Finally, to cap off the project, Asaja Sevilla has organised a European Congress on agriculture and the environment, the fundamental axis of which is the sustainability of European agriculture, and with the slogan, the commitment to a natural alliance. The Congress seeks to provide answers and solutions to the key environmental challenges faced by European agriculture in the immediate future, while at the same time disseminating the results of the project. En relación a otros proyectos LIFE, hay que mencionar que este proyecto, Humedales Sostenibles, es pionero en todos los proyectos que tenemos relacionados con el mundo de la agricultura y quizás sea uno de los que está dando mayores resultados, sobre todo, como comenté antes, en lo que es tratar de que el agricultor, pueda seguir manteniendo sus cultivos, incluso incrementar su producción y al mismo tiempo compatibilizarlo con una gestión sostenible de su entorno con un respeto hacia el medio ambiente. While the Sustainable Wetlands Project is directed towards integrated management of agricultural activity, with a special focus on soil as a resource, the model proposed could equally be transferred to other geographic areas with similar problems, and to other fields such as water management, the connectivity of territory, biological diversity, and agroforestry management. Creo que el balance es positivo, el balance es interesante y las conclusiones, cuando de alguna forma ya las tengamos completamente controladas y comprobadas, de alguna forma las daremos y las intentaremos extender no solamente a la provincia y a las zonas donde en estos momentos se han realizado, sino a otras, con otros interlocutores y yo creo que puede ser interesante, Issues intimately linked with the very content of the project, such as the application of conditions and the new community agriculture policy, the development of the Natura 2000 network, the establishment of a European soil protection strategy, and the Andalusian wetlands plan, have all become a reality in recent years. In this context full of challenges, the Sustainable Wetlands Project, in terms of the contribution by farmers to this process, has opted for sustainable agriculture, which favourably influences conservation
and environmental improvements to wetlands of community importance, contributing to avoid the degradation of agricultural soil and with positive repercussions for the future of their activity and the welfare of society in general. Nosotros teníamos experiencia, puesto que a partir del año 2000 habíamos iniciado acciones a través del proyecto LIFE, como por ejemplo el de conservación del entorno de Doñana, que tuvo gran éxito y gran repercusión en los agricultores, que es precisamente lo que buscamos, no que hagamos un proyecto y que se acabe como se acaba, digamos, los fondos para los 3 años que hemos tenido, sino que sea extrapolable a la actividad de los agricultores en un futuro. Esto es lo fundamental y esto es lo que pretendemos de Asaja Sevilla, hacerlo extensible a toda España y a toda Europa dentro de lo posible. Por eso hacemos lo que estamos haciendo y creemos, por tanto, en una agricultura sostenible plenamente compatible con una calidad en la producción de alimentos y con un respeto a la biodiversidad, que es el futuro para nuestra sociedad, y además creemos que es el papel que debe cumplir la agricultura moderna. The Sustainable Wetlands Project is yet another step of many more to come on the already long road towards consolidation of the sustainability of European agriculture for the benefit of society as a whole, as has been carried out by Asaja Sevilla for more than 3 decades now, ensuring the symbiosis between agriculture and the environment, something which for all of us is above all a natural alliance. Ow.